Ezihamba phambili indaba namuhla Owezemfundo ufuna I-Eskom ishintshe ukwenza. Kuzocaca kusasa Ngoshone ESESOKENI endaba yakhe. Kanti kulindelwe lukhulu kwisabelo zimali kusasa. Indaba ze-1KZNTV ifundele uphilano kacebe khulu kamzimba umntwana eyakhuleka kunina besilo sanibonani. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal usubhalele umnyango wezemfundo kuzolonke ukuba kuxoxisane no-ESCOM ukuthi uzame zingashayisani inhlelo zokucinywa kwagesi kanye ngesikhathi ke sokubhala kwevivinyo zabafundi bakamatikuletsheni njengoba kade ke yenza le nkampani ngesikhathi sokhetho. Lo mnyango usho kanjena kulandela ukuthi i-ESCOM uqalisa isigaba sesine sokucisha ugesi ngokwehlukana kuyindawo okuyozeke kugcine ngoLwesihlanu. Ukubuya ngamandla kohlelo lokucinywa kagesi sekwenze umnyango wezemfundo kulesi sifundazwe wabhalelwa kwazolonke ukuthi uxoxisane nenkampani ESCOM ukuthi uzolane nabo ngesikhathi zokubhala ukuze kungeke kuphazamiseke ukubhala kwabafundi. Okhulumela lo mnyango ukwazi imithethwa uthi yize ukubhala kusahamba kahle kodwa udaba lokucisha kagesi luphazamisa izinhlelo zabafundi zokufundela emakhaya. Umthetho uthi kulezi izikole esibhala ngokusebenzisa amakhompyutha sebekwazile ukuthi basihlinzeke ngama-generator ukuthi makucima ugesi kube ukuthi ukubhala akuphazamiseki. Kusenjalo umthetho uthi ukubhalela kwabo umnyango kwazolonke sebenzela nezinhlelo zokumaka amaphepha ukuthi kungaphazamiseki uma sekushaya isikhathi sokumaka. Ukubhala isivivinyo kwaqala ngomhla ka-27 ngo-October kanti kuyoze kuphothule ngomhla ka-19 kuNovember kuwona lo nyaka. Ngudebo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Lo ukhulumela amaphoyisa asempangeni uKapteni uSiyanda Shangazi uthi kulindele ukuba ke kucace kusasa ngembangelo yokufa kwesifazana asendaba yakhe enyatho lesifundazwe khona empangeni okubika ukuthi ushone emva kokushaya kugesi endlini yesoka abehlala nalo. uShangazi uveza ukuthi amaphoyisa aphenye icala lokushona komuntu. Kuhlweni imbono emndenini emibili kulandela ukushona kwentombi ebihlala nesoka layo. uNomvula Gumedo neminyaka ngama-28 obehlala nesoka lakhe uThemba Myeni kube ukuthi uwile phansi kade geza washawa ugesi wesitofu ube sephuthunyiswa esibhedlela saseNgwelezane nalapho efike kwamenela khona. Izikhulumo eziningi ezivela kubantu nasemndenini wentombi zithi isoka uThemba Myeni uyena obulela intombi kodwa uThemba uyakuchitha lokho. Bese lokho esho kusenze ngambulala umshana wakhe zonke le nje malume angazi ukwenzakaleni. Ngaze ngenzele ukuthi Nomvula ushibilekile endlini wawela phezulu kwesitofu. Khona umphatha kabuhlungu ngambulala nje umuntu omthandayo. Khona umphatha kabuhlungu ukube malume uyanginika ithuba ngimchazele noma efike la ebona la kwenzeke khona isigameko ukuthi kwenzekani ngimchazele into ayibonayo. Ithimba lesindaba le-1KZNTV lifike endaweni yesigameko lafica lemndeni yombili isakhungathekile. Umalume kaMufi uthi bayaluzwa udaba olushiwo yisoka kodwa kunabanye abasemndenini abangaluzwa kahle kanti ubesenxusa ukuthula phakathi kwalemndeni. Angikholwa mfethu ukuthi khona into ezoba inkinga khona impezo ingcabani zoba khona. Siphela nje mina ngoba nje makuba noZipho ekhaya sibabili ngoNozipho menhlala mhlala noZipho intombazane enhlana nje ngikhuluma nayo ngathi wathi khona noma kuthiwa kuyenzeka sazi phela umuntu ekumphikela kodwa angimboni uThemba lento uma kuthiwa uyena nesandla ukuthi uinvolve ngempela lento le kodwa phela umuntu uyakuzumazi umuntu uyakuzumazi. Ngisho kanjena inkinga nje manje basikhuluma nje ekhaya iqembu ukukhuluma enye into nalisikhuluma nje manje into njengale ngeke uzu understand kodwa khona ngiyanithembisa akukho kulo kuzoba khona. Kanjalo nalo usebenzisana nenduna yendawo yasendaba yakhe uqhuquzela ukuthula nokuzwana kulemndeni nakuba kunesimo esifana nalesi. Kube nokuthula kube nokusonta kube lokho kwenzekile kuyinto enhle noma ngamenhlela. Icela ukuthi wonke umuntu nje ma kunento nje engalokho bekhuluma into eziningi akhuluma into eyodwa kulungiselelo phuthe lenzekile. Ngalokho kukhonjwa abanye abantu ngalokho kodwa ukucabanga sifane phela. Umuntu ucabanga lokho umuntu ucabanga lokho kodwa kufanele kubhekwe lokho kwenzekile ukudlula. Okhulumela amaphoyisa asempangeni uKapteni Siyanda Shangazi uqinisekisile ukuthi kunecala elivuliwe mayelana nalesigameko. Uthe salungisela ukugeza washekelela mayeshekelela waye wawela ngasestofini vele esichokayo esaziwayo kulamuza abahlala kuona ukuthi siyachoka.
Kuzokuphuthuma ke yena ke uboyfriend phuthumela ukuyocisha isitofu odongweni ngoba kwayena bengasathinteki umufi. So uthe mayekwazi ukucisha isitofu odongweni wabe sekwazi ukuthi amphuthumise esibhedlela for usizo. Ilo shonela namhlanje sesazi ukuthi kahle hle cause of death kube yini kahle hle ngoba i-postmortem mechanism okwenziwa namhlanje. Inquest docket ivuliwe and under investigation. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo endaba yakhe. Usomnotho uGugulethu Xaba uthi kubalekile ukuba kungqongqoshe wezezimali Godongwane achaze kabanzi ukuthi bazozithuthukisa kanjani imbono ukuze ke idala amathuba omsebenzi uma ngabe sethula inkulumo yakhe yesabelo zimali kusasa. Kuzokhumbuleka ukuthi uGodongwane osanda ke nakungena kulesi sikhundla ngemuva kokwasola kaTito Mboweni kuzobe ngokuqala ngqa ethula inkulumo ke yesabelo zimali kusukela kathatha lesi sikhundla esikhathini nje esizinyanga ezintathu esedlule. Ibhekwe ngabomvu inkulumo kaNgqongqoshe wezezimali kuleli Godongwana okulindeleke ayethulele isizwe osukwini lwakusasa nokuzoba kokuqala ekhuluma nesizwe kusukela angena kulesi sikhundla ngoAgasti kona lonyaka. Ongusomnotho uGugulethu Xaba uthi uGodongwana kuzomela acacise ngamasu abazowenza njengohulumeni ngokudala amathuba emsebenzi. Into ke yokuqala kuzomela aqinisekise isizwe saseNingizimu Afrika ukuthi uzokwenzani yena njengomuntu ophethe phela isikhwama sezimali ukuthi akwazi ukufakela noma nyuse umfutho ukuthi kwakheka amathuba emisebenzi ngisho inkampani kade zivalekile ngonyaka odlule zikwazi ukuphinda zibuyele emgceni zikwazi ukuphinda zihwebe ukuze kwakheke lamathuba emisebenzi. Into yokuqala le ngicabanga ukuthi ibaleke indlela emangalisayo kuzomela siyibheke sizwe. Uxaba uthokunye kuzomela kungasali ngaphandle udaba lokucisha kagesi okuphazamisa ukusebenza kwamabhizinisi. Uzomela ukuthi asicacisele ungqongqoshe kusasa kuzo lesi sigaba mhlawumbe ekuthenini u-ESESOKENI njengoba sazi ukuthi cisha ugesi kanti ugesi phela uyisisekelo sayo yonke into eyenzekalayo eNingizimu Afrika ikakhulukazi sezezimboni na yonke imisebenzi ngoba nje ubona nje akubona wonke umuntu onama generator ukwazi ukubackup uma ukuthi ugesi ucishiwe. Kusho ukuthi uzomela ngempela acacise ukuthi kuzokwenziwani ngo-ESESOKENI ngoba iyona njini yomnotho wase Afrika jikelele empeleni kakhulukazi ke la eNingizimu Afrika. Izinto lezi zomela acacisele zona ukuthi ngokwesinqumo lesi sabaholi bezomhlaba nangokuthi kusekuthiwa manje amalahle azomela ukuthi kuncishiswe ukusetshenziswa kwawo kuyale phambili. Into ezokwenzeka kanjani le kube kudingeka ukuthi amalahle asetshenziswe kakhulu ukuze kukhiqizwe kwakhiwe imboni kwakhiwe nemisebenzi le ekuzomela sicacisele ngayo kusasa elahlekile ngonyaka odlule. Kusenjalo uXaba ubesegcizelela ukuthi abantu kuzomela bazinake izinkulumo esifuze lezi ukuze kuzoba lula ukuba nolwazi lokuthi izinhlelo zikahulumeni zingabasiza kanjani emazingeni aphansi. Zokhumbula nje ukuthi nangeviki elizayo lapha eThekwini kuzobe kukhona ingqungquthela ehambisana ne-intra-Africa trade okuhlelo lokuthi kuhwetshelwana kanjani namazwe ase-Afrika. Uhulumeni ke uyahlahle indlela bese abantu belandela kulendlela ehlahle uhulumeni. Kubalekile ukuthi abantu bazibandakanye nezingxoxo ezifana nalezi bese bezehlisa ke sigabeni sokuthi kwenzakalani ke mina ngakithi. Ukuze njengoba kade kuvotwa nje abese yazi umuntu ukuthi sengizokwazi ukuthi ngizibandakanye kanjani nohlelo lukahulumeni lwasemakhaya ngisakuthiwa ngemisopolitiki kodwa uhlelo oluhambisana nokuthi ugovuzwa kanjani umnotho endaweni yami ngoba lokhu kukhulunywa esigabeni esikhulu esiphezulu bese kwehlela kuma provinces gcina kwehlela kuma district nakomasipala lapha abantu abavele bephila khona. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngiseThekwini. Udokotela uVelaphi Vivi Omkhize we-Umsamu Institute oyisazi samasiko nokwelapha senxusa belaphi bendabuko ukuba bayeke ukuncika kakhulu ke kuhulumeni waseNingizimu Afrika amchaze njengongenandaba nabo. Khabazela usesole kuhulumeni wakuleli ngokuthi uyakwazi ukuya emazweni angaphandle ayolanda imithi egcina isingcolisa lelizwe. Ubese enxusa kubumbana kubelaphi bendabuko kakhulukazi njengoba lelizwe lisabhekene ke nenkinga yokuhaqwa ubhubhane lokhuvethe. Isazi kwezamasiko udokotela uVivi Omkhize
usedonse ngendlebe abelaphi bendabuko uba bangathembele lutho kuhulumeni wakuleli njengoba ehluleka ukubasiza kodwa ekwazi ukulanda imithi kwamanye amazwe ayilethe kuleli. Umkhize uphinde waveza ukuthi bahlongoza ukuhlangana nesilo uma isizulu kaZwelithini ukucacisa ngohlelo lokusebenza kwebelaphi bendabuko kuleli. Ukwelapha begaxele kakhulu uhulumeni. Ngicela ukuba ngembaba angimdingi uhulumeni ekwelapheni kwami. Ngenkathi ngithwasa mina zangitshela ukuthi nangodependa uhulumeni. Mina uhulumeni fanele kumina mangabe edinga ebona ukukhonte khona. For instance kwi-COVID usilahlele ngaphandle ngoba vele abazidinga izinto zesintu. Ngakho angimdingi uhulumeni. Namhlanje sizobeka la sizotshela omakhosi ukuthi webo makhosi ake siyekeni independence kuhulumeni. Ake se independence kubantu bagovernment ngoba noma bethi bafuna ukulahle bangaphandle bolanda imithi engcole ebuyizongcolisa isizwe lethu. Masisuka la siyahamba siya kunkosi Chelezi siyahamba siyachiliza ophethe induna namakhosi siyahamba siya enkosini isilo umisizulu ngoba ibona abaphethe sifuna uqala le kwaZulu Natal ukuthi silekeleleni manje endaweni umele lapho ozotholakala engarejistile ngaphansi kweKwaZulu Natal Traditional Health Councils in the next 6 months awuyena umelaphi bonke manje sifuna ungizwe kahle asilethile inhlangano la siletha abelaphi bendabuko esifuna ukuthi egcineni baphilonge kule council mawungena certificate esoba kule council kuphelile ngeke uzowelapha ngoba sizokwazi ukutshela sivala isigodlo sapho nabakhona amakhehle bona bazowenza umsebenzi. Nalo ngumengameli wabelaphi bendabuko uzwelonke usazi Mhlongo ugxeke kakhulu laba abadicelela phansi isithunzi sabelaphi bendabuko. Umuntu mayizokwelapha uyatrainwa phela kufuneka afundiswe imithi ngoba kunemithi eyingozi ongathi uyinika abantu bafe ukuthi unika abantu yona izinto zabo bankungenzeki lokho abebekufuna ngakho ke kufuneka abantu bakufunde. Mina nje ubaba wangifundisa imithi iminyaka ewu10 khona izinto eziningi esezenzeka emhlabeni esithi masibuka sibona ukuthi akufanele ngabe ziyenzeka ngoba phela ukwelapha into ehloniphekile. Sekukhona abantu abathatha lento njengento eyumswenko kanti lento into yabantu abangenalutho. Nosihlalo wabelaphi bendabuko lesifundazwe KwaZulu-Natal uSibusiso Gumede uthi ziningi izinselelo ababhekene nazo okuhlanganisa nokusebenzisana nohulumeni wakuleli. Njengoba athi yena uhulumeni siyasebenzisana siyanxusa ukuthi uhulumeni kukho konke akwenzayo akasithinte phela nathi ngoba nathi siyingxenye yempilo sisebenza naye kulabantu abagulayo. Labelaphi bendabuko abasuka ezindaweni ezahlukene bebehlangana edolobheni kwaDukuza. Esidabeni 1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo kwaDukuza. Umasipala waseThekwini usunxusa umphakathi kuba ubabika abashayeli bamaloli amanzi abasebenza kulo masipala bathengisela abantu amanzi uma ngabe bebelethela amanzi emakhaya abo. Lokhu kulandela imbiko nezikhalo zabantu baseNandi etafuleni abathi bakhokhisa imali engama200 uma ngabe belethelwa amanzi ila maloli. Kanti kwenzeka lokhu nje lo masipala usanda nakumemezela ukuthi kuzophazamiseka ukusetshenziswa kwamanzi ezingxenyeni ezahlukene eziwakhele. Yize uhulumeni enza yonke imizamo ukuthi abantu bakwazi ukuthola amanzi zona zonke izindawo noma ngabe ingqalazinda bengakabi nayo kodwa lokho kubonakala sekunika osomathuba ithuba lokuthi baqola abantu ngobadayisela amanzi uma bezobathelela ngamaloli. Abahlali basendaweni yasetafuleni eNandi kaWard 56 osuzoba uWard 3 bathi selokhu bafika badayiselwa amanzi ngo200 ngabashayeli bamaloli amanzi akamasipala iTheku. uDelenyawo ongomunye wabahlali uthi yena nomndeni wakhe bakho R200 ngesonto uma iloli kuzomela ibafakele emathangeni wamanzi okwenza u800 ngenyanga. Siwathenga kwivaterkan basidayisela mawuzocela nje bekufakele la etankini R200 siwathenga ka 4 ngenyanga shothi malini leyo R800 ngenyanga. Omunye wabahlali osechithe iminyaka engu30 ehlala kule ndawo uvuyiswa Mhlakazi uthi yena kunzima kakhulu uma eyedwa ekhaya ngoba usekhulile okumthwesa umthwalo onzima kakhulu ukuthi uma amaloli engafikanga kugcina kumenza ukuthi aye emfuleni eyokha amanzi. Siyahlupheka uma singenawo amanzi sihamba siyokha emfuleni olapha ezantsi. Sithuma ingane thina ke sesigugile uma amanzi awunawo emini uyahlupheka koze kubuye ingane esikoleni
kube kunkathi sithola khona amanzi. Okhulumela umasipala weTheku umsawakhe Mayisela uthi lo mphakathi awubabike abantu ababadayisela amanzi ngoba lokho kukuphula umthetho. Cha asisho umsakazi ukuthi udaba lolu ositshela ngalo siyaqala ukulizwa kodwa ke uma ukuthi ngempela lezi gameko ziyenzeka siyacela ukuthi abantu ke bazo reporta kumasipala ku-unit ebizwa ngokuthiwa i-CIIU. Akukho emthethweni ukuthi o-driver bama-water tank abadayisela abantu amanzi. Okwesibili akukho emthethweni futhi ukuthi ilunga lomphakathi lithi water tank ayizothela ku-Jojo tank wayo. Ngoba lokho phela kuzobe sekwenza ukuthi ke abanye abantu bangabe sakwazi ukwathola amanzi. Kodwa umuntu angazenzela nje yena azarrangele privately ukuthi ayitholele i-water tank izomthelela kwakhe mawukuthi unemali. Kodwa thina esikwenzayo ukuthi sithumele ama-water tank endaweni lezi ezingenawo amanzi ukuthi abantu bakithi bakwazi ukuthi baphuze amanzi ahlanzekile. Sibe siqhubeka futhi nomsebenzi ukuthi abantu bafakele amanzi inqalasizinda yamanzi ahlanzekile ngakube semakhaya noma ezakhiweni. Siyaqhubeka nokwenza lokho nakuba kufanele sikubeke cace ukuthi umasipala weTheku ibiyona metro ekhona KwaZulu-Natal uheha abantu abaningi abanye baze baqhamuke ngisho ku-Eastern Cape okwenza ukuthi ke lihlale lande inani labantu abadingayo kumasipala wethu. Ngudabakho wezindaba ze1KZNTV ngibika ngisenanda etafuleni. Lo gaqeleke isikhundla sokuba likhansela le-DA kwa 26 Senate Beach eThekwini uShamendri uthi ushaqekile ukuze ukuthi amenyezelwe njengodle umhlanganiso kuyiwadi yakhe bese kudlula izinsuku nje ezimbalwa bese etshela ukuthi sekunqobeke iqembu likaKhongolose. Usho kanjena ke ngxoxweni ekhethekele neziko lezindaba nalapha eveze khona ukuthi into emehlelo uyoyizekela amagwaba bechobana. Obegaqele sokuba ikhansela le-DA eThekwini ku-Ward 26 usole ikhomishana engamele ukhetho kuleli IEC ngokumholela ophathe ngemuva kokumenyezelwa njengodle umhlanganiso kule ndawo nokuthenga ngemuva kwezinsuku ezintathu watshelwa-ke ukuthi kanjalo uShamendri uthi-ke uphunyukwe yiqathe emlonyeni kwazise-ke ukunqoba kwakhe lapha bekuzoba inqophamlando njengoba-ke iqembu lakhe lingakaze linqobe. Look, on the night of the elections, according to our calculations, because we've had party agents in all the 5 voting stations in this ward, and we found that we had a 1 point or 1 vote advantage when we calculated our votes. And the next morning, ENCA got in touch with the IEC. They took the results directly from the IEC, and they advertised it on all the social medias that I had won by 1 vote, which was historic for us, or would it been? It would have been historic for us because the Democratic Alliance has never won in this ward in all the time that the ANC had been ruling. So it was really a good, 1 vote was 1 vote. It showed the importance of the 1 vote. If people didn't come out to vote, it wouldn't have made a difference. But then, I think I'm not sure whether it was the ANC or the IEC asked for an audit, and it took 2 days to audit the votes again. And then the IEC found that at Winter Street, that is one of the smaller voting stations where we don't have much voters coming through, that there was a huge difference between the ANC PR votes and the ANC ward votes. There was a 32 advantage, they had 32 more on the ward count than the PR count, which actually brought their totals higher than ours. There was the IEC audit. And then the DA also conducted an audit and they found that those figures to be wrong. But I don't know where they found those extra votes from. Nakuba sekuphela isonto elakuleli libambu ukhetho lohulumeni basekhaya noNgqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana kuleli uNkosazana Dlamini Zuma eseyishicilele ngokusemthethweni imiphumela yalolu khetho amalungu emiphakathi ezindaweni ezahlukahlukene esifundazweni kawanemeneze ngayo futhi ke asengenele imbhikisho. uShamendri uthi ke kuningi okungahambanga kahle ngalolu khetho. Too many glitches. I think, especially here at George Campbell, we found people were bussed in, came in by taxi loads, and they just showed the IEC and SMS on the phone. They were not on the voters' roll. They were allowed to vote, whereas in other voting stations, people that came in and said, look, I did vote, there's my SMS, the IEC wouldn't allow them. So there were lots of discrepancies. I was asked by the presiding officer at Addington Primary not to even enter
that voting station. She didn't want to see my face there. So I think there were lots of discrepancies, and they were not consistent with the way in which they handled the elections and also handled the voters. A lot of voters were turned away being despondent. I'm very confident I would have won this ward if the IEC officials were more acceptable to people, especially the aged. We've got 5 senior citizen homes in this ward, and lots of them walked in their walkers, in their wheelchairs that went to them. But the IEC officials were not very kind. They just sent them away, not even attempting to help them. And being a candidate, I couldn't even go into the voting station to say, look, this person has got an SMS, or I have the SMS, because a lot of times we've applied for people on behalf of people because they don't have smartphones. And I think they need to be much more accommodating to ensure that every voter has the democratic right to cast their vote. Khona manjalo ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni uSipho Hlomuka uthi ke sebesungula ithimba elibizwa ngo-Rapid Response elijutshwe ukuphenya kabanzi ngezikhalazo zale mphakathi liphinde ke lixoxisana nendaba kwa-IEC ukuzama ke ukuphuma nesisombululo unxuse ke imphakathi ukuba iziqhelanise nale mbhikisho ngenhloso ke ukugwema ukudicelelwa phansi kwengqalasizinda. We have already started the process of engaging the communities. Here in eThekwini, we have a unity that is called Rapid Response, but also I am going to engage those community members. Hence, we request them to not strike, but to have a way of engaging in a way of a peaceful, because we don't want to enter to a process where people now, they are fighting with the law enforcement agencies, hence we are engaging with them. And we are going also to engage IEC. But you must also note that results are already verified and announced by IEC. Will then start the process of formulation or establishment of a council within 40 days as the Premier indicated. ESESOKENI.1KZNTV, kuBuntom khona mvubu eThekwini. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli bizu 15 rand 10 cents kuyidola laseMelika libe ngu20 rand 47 cents kupondo waseBrithani libe ngu17 rand 48 cents kueuro yase-Europe. Intengo yegolide ime $1,826 41 ounce, kuthi intengo yoil ongahluziwe yona ime $84 78 cents umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Umkhandlu wakuleli ugijima kwiqembu laseDenmark eCopenhagen uLuther Singh ungeniswe esibhedlela ngenxa yokugula. Lo mdlalo usayine kuleli qembu ngomfumfu kulo nyaka kanti ngesizini edlule ubebulisekwe kwiqembu lasePortugal eParcos da Ferreira. Nokulapha ashaye khona kamagoli amahlanu kwimidlalo engamashumi ke amathathu abeyidlalile. Ize ke noma singadalulwa ke isizathu sokugula kwakhe kepha ke lo mdlalo emasontweni ambalwa adlulile wayanelwe ngumqeqeshi weqembu lakhe ukuthi ehlise isisindo somzimba wakhe ngemuva kokuthi kehlelwe ngumgqiqo kwimidlalo embalwa ayikade idlalile kuleli qembu. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindele kosukwini lakusasa. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isabu kuyahlelo kwamzimba umntana nethemba lonke le ndaba sithi khumu kuze kube ngokuzayo.